practice some activities. Okay, so all of you get ready with your copy. Okay, Nandini said, Nandini send me the homework. Okay, I will check later on after the class. But now all of you get ready with your copy and write. One by one question I am writing on the board and also discuss. Okay, so get ready and write CW. Okay, CW and also today's date. Okay, 190221. Write down CW and today's date. Okay, so first, number 1, question number 1. Okay, arrange the following numbers in increasing arrange the following numbers in increasing order. And the numbers are given below. I am writing the numbers just below of the question. 43, 35, 24, 61 and 91. Okay, again I am repeating the question. Arrange the following numbers in increasing order. Do you know what do you mean by increasing? I hope you know this. Increasing means? Who can say? Come on, write the answer. What do you mean by increasing? We have practicing so many times. Increasing means? Okay, I can see Aishman Chomrik also is typing something. Let's see what will be the answer. Very good. Shomrik written something. And let's see Aishman also typing. Yes, Nandini, very good. Yes, so you are, those students are given answers, very good, and the correct answer? No, Inakshi, it is not descending order. Increasing মানে হচ্ছে বেড়ে যাওয়া, তাহলে বাড়বে কোথা থেকে? ছোট থেকেই তো বড় হয়, তাই না? আগে আমার কাছে তো জিনিসটা থাকতে হবে, তবে তো সেই জিনিসটাকে আমি বাড়াতে পারবো, তাই তো ইনাক্ষী? তাহলে ইনক্রিজিং মানে হচ্ছে বাড়া, মানে হচ্ছে ছোট থেকে বড় বেড়ে বেড়ে যাবে। যেটা আমার কাছে কোনো জিনিস থাকলে সেটা বাড়ানো, সেটা হচ্ছে ইনক্রিজ বা ইনক্রিজিং বা অ্যাসেন্ডিং অর্ডার। ওকে, দ্যাট মিনস অ্যাসেন্ডিং অর্ডার। ডোন্ট ওয়ারি, নো ম্যাটার ইনাক্ষী, ডোন্ট বি সরি, কোনো সরির কিছু নেই, অল হতেই পারে। আবার এটাকে আমি বলে দিলাম, ব্যাস। ওকে, থ্যাংক ইউ। সো you will write down the answer. Answer ta all of you do by yourself. Nije nije korbe kintu answer ta. Ascending order, just or you can say increasing. So the given numbers 43, 35, 24, 61, 91.
Shushobon, your work has completed? Come on, write down. সুশোভন নিজে নিজে করো, সুশোভন নিজে নিজে করো, পারবে তোমরা। দেখো সব থেকে ছোট কোনটা আছে সেটা আগে লেখো, তারপর তার থেকে একটু বড়, দেন আফটার তার থেকে বড়, এইভাবে করতে হয় যেমন আমরা করেছিলাম। সো ফার্স্ট আই এম রাইটিং অন দ্য বোর্ড দ্য আনসার্স অলসো। First here you just find out which one is the smallest number, isn't it? এখানে সব থেকে smallest number কোনটা? Which one is the smallest number? 24, isn't it? 24. So first we will write down 24. Then after, which number will come? 24 after 35, then after 43, then 61, and the last number or the biggest number here, that is 91. So 24, 35, 43, 61, 91. And I would request to all my students, please mute your calls, please. Please mute your calls, then otherwise you cannot hear me. All of you mute your calls, mute your speaker, microphone. Thank you everyone. So it is the answer of first question. I hope you have written already. Next, number 2. Shall I rub it? Have you completed? Have you written? Okay, very good. And I'm telling all of you, all the questions answer you will do or you will write first. Then after you will send me the screenshot. Okay? একটা একটা করে না পাঠিয়ে all the question answers you should write down first, then after you will send me the answers or screenshot, then I can check. Okay, the next one. So I'm rubbing the board. Number 2, tick the correct option, or you can write tick the correct statement. S-T-A-T-E-M-E-N-T, statement. Tick the correct statement, or otherwise it will be the question tick the correct option, both the same. Okay, so you will write tick the correct option or statement. So statement, which are the statement? Number A, 2 minus 1 equal to 1 minus 1, and number B, 5 minus 2 equal to 4 minus 1. এটা একটু টাফ, একটু ভালো করে করো, দেখি কে পারে।
Tick the correct statement A and B. Okay, so which one is the correct? কি আছে দেখো ফার্স্টে নাম্বার এ 2 minus 1 equal to 1 minus 1, তাহলে আমাকে কি করতে হবে? First you will write down 2 minus 1, that means একটা একটা করে করি আমরা, হ্যাঁ ওকে। সো নাম্বার বিটা আমরা পরে দেখছি, এটা তো অলরেডি ইউ হ্যাভ টু রাইট ডাউন ইন ইউর কপি অ্যান্ড আই এম রাইটিং অন দ্য বোর্ড। সো ফার্স্ট নাম্বার এটাকে করে দেখি কি হচ্ছে। সো 2 minus 1, দ্যাট মিন্স 2টা বিগ নাম্বার, সো 2 1 2 and minus 1 means 1 deducted, so how many remaining? 1. So 2 minus 1, answer কি হবে? 1. Okay, and 1 minus 1, what will be the answer? 1 minus 1, 1 to the same number means 0. Yes, very good Nandini, so 0. তাহলে বোথ দ্য সাইড কি সেম হলো? এদিকটা ছিল 2 minus 1 আর এদিকটা ছিল 1 minus 1, এটা হচ্ছে 1 আর এটা হচ্ছে 0, তাহলে দুটো সাইড ইকুয়াল হয়েছে? হয়নি, তাহলে এটা তো হবে না, এই অপশনটা তো কারেক্ট হচ্ছে না। আমি বলেছি যে দুটো ইকুয়ালের দুটো সাইড কি সমান হচ্ছে সেটা দেখব। সো নয়, এটা তো 1 হচ্ছে, এদিকটা রাইট সাইডে হয়েছে 0, সো ইট ইজ নট আ কারেক্ট অপশন। সো নেক্সটটা করে দেখতে হবে। নেক্সটটাও তো কি ছিল? নেক্সটটা ছিল 5 minus 2 equal to 4 minus 1. সো আগে এটা করি। 5 minus 2 মানে কত? 5 big number, 1 2 3 4 5, and then 2 subtract 1 2, then after how many remaining? 1 2 3 3, 5 minus 2 equal to 3. আর রাইট সাইডটা কি ছিল? 4 minus 1, so 1 2 3 4, then 1 will be subtracted from here like this, so how many remaining? 1 2 3, so 4 minus 1 equal to 3. Yay, so both sides same, isn't it? Here is left side also 3, right side also 3, so both sides are student, please mute your calls, mute your call. Okay, so number B, both sides are same, so it is the correct option, isn't it? So B is the correct option. Okay, so tick the correct options means B is the correct option because both sides are same answer. A have no A option is not correct. Our answer is B. Have you got it? এটা কি সবাই বুঝতে পেরেছো? Yes or no? Very good Nandini. Thank you. So এটা টাইপের বাট এটা বেশ ইন্টারেস্টিং, তাই না? আমরা তো addition, subtraction, all these things we are practicing now, okay? So different type of activities we should do. আমাদের করা উচিত, তাহলে আমরা আরো বেশি বেশি করে জানতে পারবো। ওকে, ভেরি গুড। সো নাও দ্য নেক্সট ওয়ান, নাম্বার 3. স্কিপ কাউন্টিং। স্কিপ কাউন্টিং এটা তো আমরা অনেকবার প্র্যাকটিস করেছি। স্কিপ কাউন্টিং, ওকে। নাও দ্য কোয়েশ্চেন্স আর 32, 35, 1 2 3 blanks. Now you will do it. Come on. 32, 35.
32 এর পর কাউন্ট করো কতগুলো বাদ দিয়ে এসেছে, কতগুলো স্কিপ করে এলো 35। দেখো এখানে 32, then after 34, 33, 34, then 35, তাই তো 33, 34, so 2 numbers we will skip here, then after 35, so we will do like this, 35 after 2 numbers we will skip from here, so 36, 37, then which number will come? 38. So all the numbers you should fill up here, 2 numbers you will skip from here, so 38, then after again 2 numbers you will skip from here, so 39, 40, then after what number will come? 41. Okay, then 41 after 2 number you will skip, so 42, 43, then which number will come? 44. Okay, so numbers are 32, 35, 38, 41, 44. This is the answer. Okay, now the next one. Have you written? So shall I rub it? Okay. It is very easy, you know. So now next one, number 4. It is also very interesting. Who comes next? I am drawing some shapes or some objects. Now can you tell me who comes next? Next object is which one? Which object will come next? It is very easy. I hope you can do it. You can see first that is this is smiley, then after this shape, then after, yes, Ayushman, very good. So you can see here is the sequence is first this smiley shape, then after like this shape, then after again smiley, then this shape, smiley, and then which come? These type of shapes. Okay. Now the next one, number 5. It is also same. Let's see who comes next. These are the arrows. So you can see one arrow is like upward direction and one is downward direction. So you will decide that who comes next. Why, Nandini, you cannot see the board? Why? You will please disconnect your call and rejoin us, and everyone
Have you any problem? Can you see the board, all of you? Oh, okay, okay. Okay, thank you. Okay, Nandini, I'm writing number 5 question. I'm writing in. Okay. Who comes next? Upward, downward, now the next one. Okay, welcome Nandini. And some of the students has given correct answer. Yes, very good. So here upward, then downwards, then up, down, up, then after down. Very good. So those have given the correct answer. Thank you. Very good. Okay, so have you written this? Now next one. Write 5 numbers greater than 50. 1, 2, 3, 4, 5 blanks are given below, and you will write down 5 numbers greater than 50. Greater than 50. 50 থেকে বড় 5 numbers, you will write down these blanks. So greater than 50, you know how to write. So start from which number? Start from which number? Yes. Very good Nandini, yes. Very good Inakshi, very nice. Very good Shamrik. Yes, so greater than 50 means 50 থেকে বড় যে কোনো 5টা নাম্বার লিখব, but we will write down the series wise, পরপর লিখে যাব। 51, 52, 53, 54, 55. Very good. So this is the answer, 51 to 55, because greater than 50 means 50 থেকে বড় 5টা নাম্বার, so we will write down like this. Okay, so today we have done these 6 question answers, and you will practicing these type of answers, this type of questions, you will practice at your home, and as well as additions, subtractions, all these things, and number names. Now all of you write down your homework. Multiplication table of 6. No, sorry, 5. Multiplication table of 5. You will write down at your home. 6
সিক্সটা এখন করতে হবে না, সিক্সটা পরে করবে। এখন মাল্টিপ্লিকেশন টেবিল অফ 4 and 5 you will write down at your home. Write multiplication table of 4 and 5. Okay, so it is your homework. Write multiplication table of 4 and 5. You will write down at your home.